Kane jaoda pod ngima, to ne en gi osiepe mang'eny ma odni ne ponga. By the time manotho, kaka noseyike, nyaka osiepene mane biro ga nyaka ire manye nyaka gokinyi ka nong'adre gi kanyo. Seche ma jaodi otho, ichal kaka jasigu mar jogweng', ineni kaka janek manonego chuore. Amanye jaber, jitimo tich e dala ini foya foya. Ka jaoda nonindo, odani nowe ka en odlum, wi tado ne en odlum. By the time manotho, to waywa moro nowacho ni odni to kang' nyathi ma nyako ni odong'i kaka en odlum ni, koth dhi goye gi nyithindo. Nokelo mabati kapod maiti ni emuchari. Ng'ama ne kony fundi loso wi tado ni notamore. Ji wacho ni an ka aidho wi tado kanyo to chal ka gima ne matero dhakona. Iwacha wacha, yani iwacha life makatini bibi, iwinja kamintiere. Haya kendo yuto, kaka ne okelo yuto chane. Yuto koro nyaka ng'adre nikech kantiere kaka ning'iyo gani nyaka inyiew ne nyithindo mkati gi blue band. Koro samoro ang' inyiew mkati nus nikech itimre na ionge bora ni gichamo mkati. Koro mano ere pek mantiere. Inwang' ka yuto mane in go chon to dok piny, nyaka igo kwan kaka idwa yudo gima gidwaro. Samoro nyathi nyalo ng'isi ni mama gima kama wagombo, to nikech ionge gi pesa. Ang' ning'isi tani waweya chieng' moro bro cha ka yudo pesa. Koro kelie lit moro iparo ni de ng'ane nitiere to de gini ayudo, but nikech koro onge we awene Nyasaye. An nyinga Caroline Dhiambo. Anya Kisumu Kawango. An chiseme Kaila, dot matin miluongo ni Kang'o. Kane abiro tedo, ne ayudora gi wuoyi miluongo ni Tobias Odhiambo. Tobias Odhiambo kane chopo higa mar 2004, dwe mar 10, ne en tarik 5, saa 12 odhiambo. Ne Nyasaye ome. Mapoka na ayudora ka an chi ruoth. E seche ma isebedo chi ruoth, onge jagweng' kata ma bedo machiegni kodi ahinya. Yani ichal ng'ama okwedi. Koro chunya ne lit nikech naneno mana ka seche duto an mana kar kenda. Onge kata ng'ama adwa nadhi apim go wach. Kapo ni wuok idhi kata ir yuori moro. Kapo ni chiege onene to neni mana kaka ng'ama dhi dwaro chuore. Ne gi hinyo chunya kabisa. Nikech koro nayudo ka aonge duol. Kata ng'ama sudo buta machiegni mondo apim go. Nayudo ka koro onge. Ne koro an kar kenda. Bedo chi ruoth dwaro ng'ama? Watemo ga Nyanam kani okwati gi dholuo mar chiliel. Okwahero ga dholuo no. Kech wacho ni liel onge kaka nyalo bet gi. Koso useneno liel mokendo. My name is Jacqueline Odhiambo. I'm the founder and executive director of Nyanam International. Nyanam means daughter of the lake. We chose the name because it's a term of endearment for widows who come from the lake. Nyanam's mission is to prepare widows to lead positive community transformation. Globally, 1 in 10 adult women are widows. In Kenya, an estimated 4 million women are widows, and 1 in 2 of widows face societal stigma with its devastating economic, social, sexual, and even health effects in their lives. Kenya is majorly a patriarchal society where men are highly esteemed than widows. And therein lies the challenge that widows face. They are demeaned. They have a lower kind of level compared to men. I was raised by 3 widowed women, my mother, grandmother, and my aunt. And as a child, I did see their financial struggles, their loneliness, parenting challenges, what I now say universal challenges of widowhood. We started Nyanam with 80 widows in 2019. Right now, we are reaching 1,400 widows. And what's significant about this growth is that the widows have led it.
really embodying our mission. So we only ever invited widows ourselves just one time when we were starting in 2019. And then after that, the widows have gone out, they've created more groups and brought the others into the organization, a testament that they see value in the work and they want this value to reach more widows. And also, for me also, I always say it's the aspect of their generous leadership. These women want something holistic. They want connection. So that's how we said, okay, our foundation will be support groups for widows, because that love they can give each other. Sikul ne okadhi malong'o ahinya, naonge gi lony ahinya, to nayudo kakoro migawo nawinjo nyinge, to nang'e nadhi yudo tiegruok mang'eny through group mwafom. E iye kanyo, nyaka ibedie group, ok nyal konyi kaka Caroline. Makata an ayudo konyruok, ane through group miluongo ni Ruth Widows e bwo Nyanam, kendo amor ahinya gi wach mar Nyanam kaka migawo, nikech otego mine ma jowetegi osenindo e yor bedo jatelo e gwenge kama giaye, e alworagi, e miechgi. Kane an kenda ne an yora, to ne awe ni ane chi ruoth kenda. Bing ni koro nowachi ni mondo wafom grube mondo wabedie. Aseyudo tegno kanyo. To e iye kanyo ane matron mar jo Ruth Widows. Aneno ka nyithindo bende nigi lokruok. Inyalo bedo gi nyathini moro e group kanyo to tami, to gikelo report. Karo, kaka ine mitelo ne nyithindo, nyathi ma kama ok ane kadhi koda maber. Tal choko nyithindogo ka waromo kaka Ruth Widows, nyithi Ruth Widows, to giwinjo puonj nikech wayudo tiegruok koa through Nyanam. Through puonj maseyudo kuom Nyanam, omiya tegno kabisa, kendo kata ka wuotho ok achal chi ruoth. Iwe mana ni jaoda nitie kata tiyo Nairobi. Nikech tegno kuom puonje mag group maseyudo. E table banking ka onge gi pesa, kata kapo ni pesa mar mandas. Nyeche koro na ayudo jali matin, koro ne pod adok piny matin. To ka ora dok e bura, ging'e kara, ok ginyal tuona pesa. Nikech ging'e kaka ringo, ayudo mapile pile. Atemo manyaka yudi, matinende manyaka nyikwaya man gogo, yud gima chamo kadhi skul. Mae puodho manomi, mae multi storage manomiwa kaka group, mwakete alot makonyowa. Koro ng'ato ka ng'ato nigi moro ka moro okete bath ode. In our livelihoods program, we train widows in asset management, micro business, and agriculture. We also provide them with micro credits as capital for their businesses so they can be able to fend for their families. We also provide them multi-story gardens to enhance climate adaptive agriculture. Nyanam improve yora mar yuto, nikech seminar manadhiega apuonjra weche mag ohala kaka iloko. Koro kaka nanyalo timo ohala no, natime ga to nokang'eyo na onego atime kiwango mane. Koro Nyanam omiyo ang'eyo ni ka timo kama to betna kama. Koro apuonjra mang'eny e ohala. Koro sani tinde an nyaka aloko nyaka rech manumu. Chon naloko ga mana mowang' kende. Sani aloko nyaka rech manumu. Kaya uso 150, kaya uso 200. Koro inyalo wacho kama idwaro mondo abum. To king'ado na, kanyalo weni 170, kanyalo weni 130. Chon kana uso ga, to naneno kaka ji kwano pesa mang'eny, taparo ni an be abiro chopo kama abiro kwane pesa. Tinde nyaka nadonje Nyanam, tinde akwano pesa mang'eny, mambi tinde samoro ng'ato nyalo biro ma hola pesa, mambe ami, nikech an kod pesa mane ji nigodo chon. As Nyanam, we call ourselves a restorative justice organization, and this is because after we have listened to the widows who have joined our organization and really listened to their deepest desires, we learned the women want to be where they are in the communities, the very places where they're facing a lot of challenges. Those are the places they call home. They want peace. We've worked with so many NGOs, but I can tell you from where I sit, or where I stand, that Nyanam has really changed the narrative. Our people have had challenges on matter succession because of the financial constraints involved in the process of succession.
and the process itself. For somebody to go through the whole hog of succession process is a nightmare to some of us. But Nyanam has given our widows a platform through which they are easily access these processes and easily acquire title deeds for their land. And so part of how we do that as Nyanam, for example, in our land rights program, we ensure that we do mediation in the family to really bring understanding before we focus on, like, let's go through the legal processes so that ownership of property is also reflected in a way that in the long term protects the interest of the widows. But we don't do that aspect at the expense of mediation and restoring relationships. Resources begin from land, and for somebody to own land, then that means that this person has been given a platform and a springboard through which to project economic advancement. Chon na luorga kendo no kanyal ga wuoyo kama ji nitie. Naneno ni okarom wuoyo kama ji nitie. Tinde aneno ka aja chir kendo kama ji nitie no be morna. Aneno ni ka wacho pacha kama ji nitie no aneno ka konya moloyo gimoro amora. Kuonde ma walowo ke bende samoro nwang'o ka onge ti nyaka kidonjo ni ka donjo ni iti penja ni ionge momiyo kara gima kama notimo. Koro anong'o ka tie mara kamoro miyo gimoro timore maber moloyo kaka na onge. Gima mora ahinya Nyanam en ni gi choko mond ruodhi bedo e gimoro achiel. Koro bedo ni wabedo e gimoro achiel no, ineno ni kare ukin kendi. To bedo ni wabedo e group, nitie samoro ma wasomo muma ng'ato ka ng'ato timo nende. Ka ng'ato timo neno tiyudo ni kare an pok achandora. An awuon kaka Caroline anenora kaka jatelo. Kendo an gi nying mar jatelo no. Kitambo na bedo e group mar Ruth Widows e bwo Nyanam. Nikech ayudo puonj mopogore opogore. Kendo an jatelo. Kendo an daktari. Kasomo weche mag gwen, ka rwako weche mag gwen go, to ka wuotho yo to an jatelo. Kendo an gi nying manyien e bwo ng'wono kokalo kuom Ruth Widows, nikech dine an kenda oko kucho, dine ok ang'eyo mago. Kendo sani iwacho ni to kubedie kaka Caroline, machiwod nyamara konyango cha, ubednu kaka rang'isi. Kech nyaka ne chwora tho kawuono ni an gi higni 20. Mago te an min kiye be nitie kiye mamoko ma bende aritoga mabira dakoda. The communities where we are in, even the local leaders are coming to us and saying, hey, these widows you're working with, they are very different. What are you doing with them? Can you do the same with the other women too? But we say our focus is the widows so that they can lead and do that with the others in the community, which is they're already starting. And if we can have that change of attitude so that people are looking at widows and say, hey, they're different, they're contributing, they're making a difference. Widowhood is not all doom and gloom. There is definitely devastating issues, whether it is societal, cultural, or at policy level that we need to address. But within that, widows are resilient women, they are self-driven. In fact, widowhood is also a period in their lives where women discover themselves, affirm their own autonomy, their own independence, and really take steps forward to raise children like me, who end up creating a difference in our communities.